Yes, sir. Yeah. Now we'll discuss the Carnot cycle. A, B, C, D. For this, I'll show you one video and I'll explain from the video itself. इन 1820 एक ऐसे थियोरेटिकल हीट इंजन को डिजाइन Could you listen to this? మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుందా? वर्किंग एफिशिएंसी 100%। हीट इंजन ऐसे डिवाइस होते हैं जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। Just see here. जैसे कि स्टीम इंजन या मोटर व्हीकल, सभी हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, जिसमें किसी भी वर्किंग सबस्टेंस, गैस या वेपर को एक साइक्लिक प्रोसेस के अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेजेस से गुजारते हुए वापस पहले वाली स्टेज में लाया जाता है। कार्नोट ने सजेशन दिया कि अगर किसी हीट इंजन को एक स्पेसिफाइड प्रोसेस के फिक्स्ड थर्मोडायनेमिक स्टेजेस से गुजारा जाए तो ऐसे में हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल हो सकती है। इसे कार्नोट इंजन या आइडियल हीट इंजन कहते हैं। आइडियल इसलिए क्योंकि ये इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, कोई और इंजन इससे अधिक एफिशिएंट नहीं हो सकता। कार्नोट द्वारा सजेस्ट किए गए इस स्पेसिफाइड साइक्लिक प्रोसेस को कार्नोट साइकिल कहते हैं। कार्नोट इंजन के 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट, एक इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग स्टैंड जिससे एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल ना हो। सेकेंड, एक हॉट रिजर्वायर जिसकी हीट कैपेसिटी इनफिनिट हो। इनफिनिट इसलिए ताकि इससे कितनी भी एनर्जी लेने पर रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। इसे हीट सोर्स भी कहते हैं। थर्ड, एक कोल्ड रिजर्वायर, इसकी हीट कैपेसिटी भी इनफिनिट होती है ताकि इसे कितनी भी हीट देने पर इसका टेम्परेचर चेंज ना हो। సో ఇక్కడ మనం 2 things డిస్కస్ చేసినాం. జస్ట్ రైట్ ఇట్ డౌన్. సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అనేది మనము ఇన్ఫినైట్ ఇచ్చినామండి. స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అనేది ఫ్రమ్ ద సోర్స్ నుంచి మనం ఇన్ఫినైట్ ఇచ్చినాం. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినైట్ అగైన్. అంటే హీట్ లాస్ టు ద సిస్టమ్ అనేది మనకి ఇన్ఫినైట్ ఇచ్చినాం అండ్ హీట్ గెయిన్డ్ బై ద సిస్టమ్ అనేది ఇన్ఫినైట్ ఇస్తున్నాం. ఓకేనా? 2 పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయాలి. इसे हीट सिंक भी कहते हैं। फोर्थ, एक सिलेंडर जिसमें वर्किंग सबस्टेंस को रखा जा सके। वर्किंग सबस्टेंस कुछ भी हो सकता है, गैस या लिक्विड। सिलेंडर के साथ एक मूवेबल पिस्टन लगा होता है। पिस्टन और सिलेंडर के वॉल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं, जिससे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता है, जबकि सिलेंडर का बेस कंडक्टिंग होता है। एक कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल के 4 अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं के वॉल नॉन कंडक्ट। So just see here, it is a non-conducting. Non-conducting అంటే ఏంటండి? సారీ కండక్టింగ్. సారీ వాడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయిన అక్కడ. ఇది కండక్టింగ్ అండి. ఇక్కడ కింద బాటమ్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో అది కండక్టింగ్. ఎందుకంటే ఒకవేళ అది కండక్టింగ్ కాకపోతే మనకి హీట్ అనేది సప్లై అవ్వదు కదా సిస్టమ్ కి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ కండక్టింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ నాన్ కండక్టింగ్. పర్ఫెక్ట్లీ నాన్ కండక్టింగ్. దీన్ని మనం ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటాం, ఐసోలేటెడ్ స్టాండ్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే మనము పిస్టన్ ని సోర్స్ నుంచి తీసిన తర్వాత మనం ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ పైన పెడుతున్నామో దెర్ ఈస్ నో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్.
సిస్టమ్ నుంచి మనకి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ కి మనకి ఎలాంటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగదు. जिससे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता है, जबकि सिलेंडर का बेस कंडक्टिंग होता है। एक कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल के 4 अलग-अलग स्टेजेस से गुजरता है, जिसे ग्राफिकली एक पीवी ग्राफ पर डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर पर रखते हैं। चूंकि रिजर्वायर का टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से अधिक है, इसलिए हीट रिजर्वायर से गैस की ओर फ्लो होती है, जिससे गैस का एक्सपांशन होने लगता है। चूंकि हीट ट्रांसफर होने సో హీట్ సప్లై చేసినప్పుడు మనకు అక్కడ ఏమవుతుంది? హీట్ సప్లై చేసినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? ఇప్పుడు there is an expansion. There is an expansion. There is a change in volume. ఇక్కడ చూసుకోండి, there is a change in volume from V1 to V2. There is a change in volume from V1 to V2, and there is a change in pressure. की वजह से गैस एक्सपांड हो रही है, इसलिए गैस का ఇక్కడ చూడండి, V1 నుంచి V2 కి మనకి వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం P1 నుంచి P2 కి మనకి ప్రెషర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇది, ఓకేనా? అండ్ హియర్ సప్లైయింగ్ యువర్ డెల్టా T will be equal to 0 in this case. సో యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ అట్ అ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్. అంటే ఈ ప్రాసెస్ ని, ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటున్నాం? డెల్టా T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే మనకి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది? Isothermal process. So the first process is isothermal process. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోనండి. From, for suppose if you are placing a system on the source now, అంటే హీట్ పైన మీరు ప్లేస్ చేస్తున్నారు. There is a change in volume from V1 to V2, and there is a change in pressure from P1 to P2 at a constant temperature. Then we could say that it is an isothermal process. टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल ठीक है, इसलिए हीट रिजर्वायर से गैस की ओर फ्लो होती है, जिससे गैस का एक्सपांशन होने लगता है। चूंकि हीट ट्रांसफर होने की वजह से गैस एक्सपैंड हो रही है, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल एक्सपांशन कहते हैं। गैस के Why there is no change in temperature? Why there is no change in temperature? Delta T is equals to ఎందుకు 0 అని చెప్తున్నాడు? డెల్టా T is equals to ఎందుకు 0 అని చెప్తున్నాడు? అదే అండి, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అని మనం చెప్తున్నాం, కానీ వాడు డెల్టా T is equals to ఎందుకు 0 అని చెప్పాడు? చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అనేది మనకి ఎందుకు కాన్స్టాంట్? బికాస్ యాజ్ యు ఆర్ సప్లైయింగ్ అ హీట్, అంటే మనం ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్ గా హీట్ అనేది సప్లై చేస్తున్నామో, ఆ హీట్ అనేది మనకి వర్క్ కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అది కంప్లీట్ గా, ఓకేనా? సో అక్కడ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి లేదు. యు ఆర్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. The whatever your heat supplying to the system, that is converting into work now. That is converting into work. ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్ గా హీట్ అనేది వర్క్ కి కన్వర్ట్ అయిపోతుందో, your delta T is equal to 0, your temperature will be constant. Just listen to this again carefully. होने की क्योंकि रिजर्वायर का टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से अधिक है, इसलिए हीट रिजर्वायर से गैस की ओर फ्लो होती है, जिससे गैस का एक्सपांशन होने लगता है। क्योंकि हीट ट्रांसफर होने की वजह से गैस एक्सपैंड हो रही है, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल एक्सपांशन कहते हैं। गैस के एक्सपैंड होने की वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर घट जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर से हटाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं। So this is all about the first process. Okay, now, so first process లో ఇక్కడ చూడండి. So here P1 V1 T1, and when it comes to here P2 V2 T1,
ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్. సో డెల్టా T is equals to 0, we calling as a isothermal process. Okay. ऐसा करने पर गैस चारों ओर से नॉन कंडक्टिंग वॉल से कन्फाइंड हो जाती है। पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर उठने देते हैं, जिससे गैस को आइसोथर्मल एक्सपांशन कहते हैं। गैस के एक्सपेंड होने की वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर घट जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर से हटाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं। ऐसा करने पर गैस चारों ओर से नॉन कंडक्टिंग वॉल से कन्फाइंड हो जाती है। पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर उठने देते हैं, जिससे गैस और एक्सपेंड होती है। So what they have said now? సో ఎప్పుడైతే మనం పిస్టన్ ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ పైన మనం ప్లేస్ చేస్తున్నామో, సో 4 సైడ్స్ నుంచి మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఆగిపోయింది. ఫ్రమ్ ఆల్ ది సైడ్స్ దెర్ ఈస్ నో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ టు ద సిస్టమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ నుంచి కానీ టు ద సిస్టమ్ నుంచి కానీ మనకి ఎలాంటి హీట్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ టు లిఫ్ట్ ద పిస్టన్. ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసినప్పుడు నేనేం చెప్పిన, డెల్టా T అంటే మనకి టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పిన. సో వైల్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ టు లిఫ్ట్ ద పిస్టన్, దెర్ ఈస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో అందుకని మనకి బ్లూ కలర్ ఇండికేట్ చేశారు ఇక్కడ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సృజన్ అర్థమైందా? ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అది యూజ్ చేసుకుంటుంది, ఓకేనా, పిస్టన్ ని లిఫ్ట్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏంటి, సోర్స్ నుంచి నువ్వు డైరెక్ట్ గా తీసుకొని వచ్చి ఎక్కడ పెట్టినావు, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ పైన పెట్టినావు. ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ పైన పెట్టినప్పుడు మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుందా? హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మనకి సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్స్ కి కానీ, సరౌండింగ్ నుంచి సిస్టమ్స్ కి కానీ ఎలాంటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగట్లేదు. సో ఇక్కడ పిస్టన్ అనేది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్. స్టిల్ దర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సిలిండర్, అంటే స్టిల్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాల్యూమ్ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? బై ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అంటే దీని యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందంటే పిస్టన్ ని రేజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది, ఓకేనా. సో వెన్ యూ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ యూజింగ్ యువర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, యు ఆర్ లూజింగ్ యువర్ టెంపరేచర్. ఎప్పుడైతే మనం కంటిన్యూస్ గా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని యూజ్ చేస్తున్నామో పిస్టన్ లిఫ్ట్ చేయడానికి, అక్కడ ఏమవుతుంది, మనం ఇంటర్నల్ అంటే టెంపరేచర్ ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా. इस बार गैस को एक्सपांड होने के लिए कहीं और से हीट नहीं मिल रही। इस तरह के एक्सपांशन को एडियाबैटिक एक्सपांशन कहते हैं। क्योंकि ये సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ దర్ ఈస్ నో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హీట్. ఎక్కడ కూడా మనకి హీట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వలేదు. సో హీట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వకపోతే మనం ఏమంటాం, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ adiabatic expansion. There is no transfer of heat from the system to the surroundings or else surroundings to the system. సరౌండింగ్స్ నుంచి సిస్టమ్ కి కానీ, సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్స్ కి కానీ ఎలాంటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగలేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ adiabatic expansion. క్లియర్? క్లియరా? Should I explain once again? बिना हीट के हो रहा है, इसलिए गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। इस एक्सपेंशन के कारण भी गैस का वॉल्यूम और बढ़ता है और प्रेशर घट जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को स्टैंड से उठाकर कोल्ड रिजर्वायर पर रख देते हैं। अब पिस्टन को अंदर की ओर प्रेस करते हैं, जिससे गैस का कंप्रेशन होने लगता है। गैस के कंप्रेस होने से जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है, उसे रिजर्वायर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह गैस उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस हो जाती है। इसे आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। इस कंप्रेशन के कारण गैस का वॉल्यूम घट जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। So what they have said, could anyone explain this? ఇక్కడ తను ఏం చెప్పాడండి? దీపిక, ఎనీవన్? సృజన్? సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్. సో P2 V2 T1 అనేది ఎలా చేంజ్ అయిపోయింది మనకి, P3 V3 T3 గా చేంజ్ అయిపోయింది. సో హియర్
T3 is less than T1. గుర్తుపెట్టుకోనండి. సారీ, T2. T2 is less than T1. T2 is less than T1. And your volume is, అంటే V1 అనేది గ్రేటర్, V2 అనేది గ్రేటర్ గా ఉంటుందా, V3 అనేది గ్రేటర్ గా ఉంటుందా? సో V3 is greater than V2. V3 is greater than V2. And your pressure is decreasing now. సో ప్రెషర్ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది మనకి? P3 is less than P2. P3 is less than P2. And from complete, అంటే B to C మనకి ఏమవుతుందండి? We calling as a adiabatic expansion. Adiabatic expansion. Because we are calling, there is no transfer of heat energy from the system to the surroundings or the surrounding to the systems. సరౌండింగ్ నుంచి సిస్టమ్ కి కానీ, సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్స్ కి కానీ ఎలాంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ జరగట్లేదు కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫ్రమ్ బి టు సి. బి నుంచి సికి అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటున్నాం. ఓకేనా? అగైన్ ఫ్రమ్ సి టు డి వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ? సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పిస్టన్, అంటే పిస్టన్ అనేది నేను రిజర్వ్ అంటే సింక్ పైన ప్లేస్ చేస్తున్నా. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సింక్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ద పిస్టన్ ఇస్ కంప్రెసింగ్ నౌ. ద పిస్టన్ ఇస్ కంప్రెసింగ్. సో నేను పిస్టన్ ని కంప్రెస్ చేస్తున్నా లోపలికి. సో దాని లోపల హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందా? హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందా? ఎప్పుడైతే నేను పిస్టన్ ని కంప్రెస్ చేస్తున్నానో, ఏదైతే హీట్ అనేది జనరేట్ అయిందో ఆ కంప్లీట్ హీట్ అనేది ఇక్కడ సింక్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఆ కంప్లీట్ హీట్ అనేది సింక్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో దర్ ఈస్ అ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ heat energy at a constant temperature. At a constant temperature. సో ఎప్పుడైంది వాల్యూమ్ అనేది మనకి డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. యు ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద వాల్యూమ్. కంప్రెస్ చేస్తున్నారండి, యు ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద స్పేస్. సో దర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్. డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్ at a constant temperature. అంటే దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. Adiabatic. ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. అడియాబాటిక్ ఎందుకు అవుతుంది? అడియాబాటిక్ ఎందుకు అవుతుంది? ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఎట్ అ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అన్న. దెర్ ఇస్ అ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. నో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు సే అడియాబాటిక్. దెర్ ఇస్ అ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అంటున్నా ఎట్ అ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. అర్థమైందా? డిడ్ ఎవ్రీవన్ స్టూడ్? Yes. సృజన్ అర్థమైందా? అయింది సార్. फाइनल स्टेप में सिलेंडर को फिर से Final स्टेप step. देते हैं Yeah. और पिस्टन को डाउनवर्ड प्रेस करते रहते हैं। लेकिन अब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोल्ड रिजर्वायर नहीं है, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस कंप्रेशन को एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। पिस्टन को तब तक प्रेस करते हैं जब तक कि गैस का टेम्परेचर बढ़कर वापस से हॉट रिजर्वायर के बराबर ना हो जाए। इससे गैस का वॉल्यूम और घटता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। इस स्टेप के एंड में गैस वापस से अपने इनिशियल स्टेट में पहुंच जाती है। यह कंप्लीट साइकिल कार्नोट साइकिल कहलाता है और इस पर वर्क करने वाला इंजन कार्नोट इंजन कहलाता है। एक घट जाता है और इस पर हो जाए। ఇక్కడ ఫోర్త్ స్టెప్ చూడండి. ఇక్కడ ఫోర్త్ స్టెప్ చూడండి, లైక్ ఫోర్త్ ప్రాసెస్ లో చూడండి. ఫోర్త్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది? కంటిన్యూస్ గా పిస్టన్ ని కంప్రెస్ చేస్తున్నాడు. కంటిన్యూస్ గా పిస్టన్ ని కంప్రెస్ చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్ గా మనం పిస్టన్ ని కంప్రెస్ చేస్తున్నామో దాంట్లో ఏం డెవలప్ అవుతుంది? మనకి హీట్ అనేది డెవలప్ అవుతుందా? హీట్ విల్ బి డెవలప్డ్. కంటిన్యూస్ గా మీరు పిస్టన్ ని కంప్రెస్ చేస్తున్నారు. దర్ ఈస్ నో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్స్ నౌ. ఇక్కడ మనకి సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్స్ కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి ఎలాంటి లైక్ ఇదేంటండి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది జరగదు. యాజ్ యూ ఆర్ ప్లేసింగ్ దిస్ సిస్టమ్ ఆన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్, దెర్ ఈస్ నో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్స్. ఓకేనా? సో దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కడి వరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు? అప్ టు యూ కమ్ ఫర్ T1.
అంటే ఇక్కడ T2 టెంపరేచర్ ఉంది, T2 నుంచి T1 వచ్చేంత వరకు కంటిన్యూస్ గా కంప్రెస్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? సో యు ఆర్ కంప్రెసింగ్ దిస్ సిలిండర్ అప్ టు ఇట్ రైజెస్ టెంపరేచర్ టు ఇట్స్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ అనేది మనకి రేజ్ అయ్యేంత వరకు కంటిన్యూస్ గా దాన్ని కంప్రెస్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఓకేనా? అండ్ స్టిల్ దెర్ ఈస్ నో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు సరౌండింగ్స్. సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్స్ కి మనకి ఎలాంటి హీట్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు. దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ adiabatic compression. Adiabatic compression. ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ అంటలే అండి, కంప్రెషన్ అంటున్నాం. కంప్రెషన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు కంప్రెస్ చేస్తున్నావు, ఎక్స్పాండ్ అవ్వట్లే గ్యాస్ అనేది ఇక్కడ. So while you are compressing the gas, there is an increase in temperature and there is no transfer of heat energy from the system to the surroundings. So that is the reason we are calling as a adiabatic compression. So in an isothermal compression, there is a transfer of heat energy from the piston to the sink. Piston నుంచి సింక్ కి మనకి హీట్ ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కంటిన్యూస్ గా at a constant temperature. At a constant temperature, there is a transfer of heat energy from the system to sink. సిస్టమ్ నుంచి సింక్ కి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది జరుగుతుంది, కానీ ఎట్ అ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Is it clear? Any doubts on this? Yeah, we'll move on page now. ఇప్పుడు చెప్పండి, A to B ప్రాసెస్ లో మనకి ఏమైంది? A to B ప్రాసెస్ లో మనకి ఏమైంది? Isothermal expansion. Isothermal expansion. And B to C? Adiabatic expansion. Adiabatic. Yeah, adiabatic expansion. And C to D? Isothermal compression. Isothermal compression. And A to D ఏమైంది? So A to D adiabatic compression. సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ చూడండి, P1 V1 T1, P2 V2 T1. ఇక్కడ A నుంచి B కి మనకి టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ అవ్వదు. There is no change in the temperature from A to B. So from B to C there is a change in temperature, P3 V3 T2. And here from C to D there is no change in temperature, P4 V4 T2. Clear up to this? Is everyone clear? So now you have to find out the work done between AB and work done between BC and work done between CD and work done between DA. Do it. Calculate the work done between AB, BC, CD and DA. A to B మనకి వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది? జస్ట్ యూజ్ ద ఫార్ములాస్. ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో మనకి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏమొస్తుందో చూడండి. ఇన్ అన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా? వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటండి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో? nRT into log V2 by V1. nRT into log Q. of V2 by V1. Yeah. Next work done between BC, adiabatic expansion లో ఏమవుతుంది? Just see at
From A to B, your delta T will be equal to 0. From B to C, your delta Q will be equal to 0. And C to D, your delta T will be equal to 0. From D to A, your delta Q will be equal to 0. According to that, you have to do the problem. సో ఒక దగ్గర చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది మనకి నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇంకో దగ్గరనేమో పాజిటివ్ వస్తుంది. సార్ డబ్ల్యూఏబి దగ్గర క్యూ సార్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూఏబి వర్క్ డన్ ఏబి దగ్గర క్యూ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరోస్, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ వస్తుంది, డబ్ల్యూఏబి. So between B and C, your delta Q will be equal to 0. Between D and C, your delta T will be equal to 0. Between A and D, sorry, yeah, your delta Q will be equal to 0. సో ఒకసారి నేను చెప్పేస్తాను చూడండి ఫాస్ట్ గా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ over the time. So WAB is equals to, we are having a formula nRT into log of V2 by V1. So your temperature is T1. ఏబిలో మనకి టెంపరేచర్ ఎంత ఉందండి, T1 కదా, కాన్స్టెంట్ T1 టెంపరేచర్ ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ T1. అండ్ WBC, సో WAB is equals to ఇది ఎలా తీసుకున్నా, by using the first law of thermodynamics, we are having Q is equals to W plus delta U. As your delta T is equals to 0, your total internal energy will become 0 now. Then Q equal to W. Q equal to W. So this will be equal to Q1. This will be equal to Q1. Q1 is equals to WAB is equals to nRT1 into log of V2 by V1. So when it comes to WBC, so by using first law of thermodynamics, what we are having, Q is equals to W plus delta U. As your Q is equals to 0 now. Between B to C, your delta Q is equals to 0. W is equals to minus delta U. W is equals to minus delta U between BC. Okay, so work done in adiabatic process. Formula ఏంటి, work done between BC is equals to, formula ఏమొస్తుందండి మనకి, nR into T2 minus T1 by 1 minus gamma by 1 minus gamma. If you are taking for negative internal energy, minus delta UBC is equals to minus of nR into T2 minus T1 by 1 minus gamma. Is it clear? Is it clear? Is it clear, everyone? So now, next, work done between C and D. Work done between C and D is an isothermal expansion. Isothermal expansion. In an isothermal process, we are having work done is equals to nR T2 into log of V4 by V3. ఇక్కడ చూడండి, V4 by V3 వస్తుంది. ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది T2 ఉంది. టెంపరేచర్ అనేది T2 ఉంది. ఆ ఫైనల్ వాల్యూమ్ విల్ బి V4 and initial volume will be V3. Then WCD is equals to nR T2 into log of V4 by V3. Log of V4 by V3. Is everyone clear up to this? Is everyone clear? It can also be equal to Q2 is equals to nR T2 into log of V4 by V3. As your work done will be equal to your heat in an isothermal process. Next, work done between D to A is equals to formula nR into
T1 మైనస్ T2 వస్తుందండి. ఇక్కడ ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనేది T1, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ అనేది T2, D2Aలో ఇక్కడ D దగ్గర మనకి టెంపరేచర్ T2 ఉంటుంది, ఇక్కడ A దగ్గర మనకి టెంపరేచర్ T1 ఉంటుంది. సో ఫైనల్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఇంటూ 1 మైనస్ గామా బై 1 మైనస్ గామా. సో జస్ట్ సీ దిస్. ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ T1 ఇక్కడ కామన్ తీసుకుంటున్నారో వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ నౌ, ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ వర్క్ డన్ బిట్వీన్ ఏటీ అండ్ వర్క్ డన్ బిట్వీన్ బీసీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వర్క్ డన్ బిట్వీన్ బీసీ అండ్ వర్క్ డన్ బిట్వీన్ ఏడి, వర్క్ డన్ బిట్వీన్ డీసీ అండ్ వర్క్ డన్ బిట్వీన్ ఏడి, సారీ బీసీ. ఇక్కడ ఏమైంది, ఎన్ఆర్ ఇంటూ T2 minus T1 by 1 minus gamma plus NR into T1 minus T2 by 1 minus gamma. Can I cancel this both? Can I cancel this both? ఇక్కడ చూడండి, NR into T2 minus T1 by 1 minus gamma మైనస్ కామన్ తీయండి, NR into T2 minus T1. ఫస్ట్ ఏంటండి T1 minus T2 ఉంది, ఎప్పుడైతే మైనస్ కామన్ తీస్తున్నానో మైనస్ NR into T2 minus T1 by 1 minus gamma. Both will be cancelled and become 0. Right? So total work done will be equal to WAB plus WBC plus WAD plus WCD. ఇక్కడ ఏంటండి, బీసీ ఇంకా ఏవి క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి, సిడి అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, బీసీ అండ్ ఏడి క్యాన్సిల్ అయిందా? యా, బీసీ ఇంకా ఏడి అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దిస్ టెన్స్ టు 0, both tends to 0. Now it becomes WAB plus WCD total work done. So the work done between WAB కి మనకి ఏమొచ్చింది చెప్పండి ఒకసారి. Could anyone? Or else ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం డైరెక్ట్ గా చేద్దాం, ఎందుకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది మళ్ళీ. ఎఫిషియన్సీ చెప్పండి, ఫార్ములా చెప్పండి, ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఏంటి, టోటల్ వర్క్ డన్ by heat supply. by heat supply. Yeah. So total work done is equals to WAB plus WCD by ఇక్కడ హీట్ సప్లైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏముందండి, WAB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q అన్న, WAB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q అన్న స్టార్టింగ్ లో చెప్పిన, WAB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q1, the heat supplied to the system, then by WAB. So efficiency will be equal to WAB by WAB plus WCD by WAB. So WAB will be cancelled. So efficiency will be equal to 1 plus WCD by WAB. So efficiency is equals to one plus nRT2 into log of V4 V3 V4 by V3, yeah, right one, by nRT1 into log of V2 by V1. ఇక్కడ NR cancel అయిపోయిందండి, and your efficiency will be equal to 1 plus T2 into log of V4 by V3 by T1 into log of V2 by V1. ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్ ఇక్కడ కొంచెం A to B, B to C,
and C2D and D2A. A to B ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఐసోథర్మల్, రైట్? B2C అనేది అడియాబాటిక్, నెక్స్ట్ C2D అనేది ఐసోథర్మల్, అండ్ D2A అనేది అడియాబాటిక్. సో దీస్ ఆర్ కంప్రెషన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి P1 V1 is equals to P2 V2. ఐసోథర్మల్కి ఏమొస్తుందండి, బాయిలర్స్ లా యూజ్ చేస్తే P1 will be P1 V1 will be equal to P2 V2. Next, at adiabatic expansion, P1 V term to the power of gamma is equals to P2 V to the power of gamma. P1 V1 to the power of gamma is equals to P2 V to the power of gamma. Next, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఫాస్ట్గా. సో ఇక్కడ P2 V2 కదా, P2 V2, P3 V3. Yeah. Yeah. Next, P3 is equals to P3 P4 V3 V. is equals to P4 V4, and next P4 V to the power V4 to the power of gamma is equals to, yeah, P1 V1 to the power of gamma, power of gamma. Yeah. So did everyone stood with this? ఎలా తీసుకున్నామని ప్రాసెస్ బిట్వీన్ B2C ఏమవుతుంది, C2D ఏమవుతుంది, D2 ఏమవుతుంది, రైట్? సో మల్టిప్లై LHS అండ్ RHS. LHS కి LHS మల్టిప్లై చేయండి, RHS కి RHS మల్టిప్లై చేయండి, మొత్తం అన్ని ఈక్వేషన్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు P1 P2 P3 P4 LHS లో సేమ్ వస్తుంది, అండ్ P1 P2 P3 P4 RHS లో సేమ్ వస్తుంది. సో LHS RHS లో మనకి P1 P2 P3 P4 అనేది మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మిగిలేది ఏంటి, V1 V to the power of gamma, V3 V4 to the power of gamma is equals to V2 V3 power of gamma V4 into V1 to the power of gamma. ఓకేనా? సేమ్ టర్మ్స్ ఉన్న ఒక సైడ్ తెచ్చుకోండి, V3 ఇటు సైడ్ తెచ్చుకోండి, ఓకేనా? అండ్ V1 ఇటు సైడ్ తెచ్చుకోండి. V2 to the power of gamma is equal to V4 to the power of gamma is equal by V2 V4 is equals to V3 to the power of gamma V1 to the power of gamma by V1 V3. So V2 to the power of gamma minus 1, V4 to the power of gamma minus 1 is equals to V1 to the power of gamma minus 1, V3 to the power of gamma minus 1. So gamma minus 1 మొత్తం LHS లో RHS లో మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. V2 V4 is equals to V1 V3 మనకు వస్తుంది, ఓకేనా? Then it becomes V2 by V1 must be equal to V3 by V4. V3 by V4. అరే మరి మనకి ఇట్లా వచ్చింది ఇందులో 1 plus P2 by V3. So log of V4 by V3 by log of V2 by V1. సో ఇది మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, V4 by V3 ఏదైతే ఉందో V3 by V4 కి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చా, హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -1 పెట్టుకొని. కెన్ వి కన్వర్ట్ దట్? కెన్ వి కన్వర్ట్ ఇట్? సో V4 by V3 ని ఇలా రాసుకోవచ్చా, V3 by V4 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -1 అని. సో efficiency is equals to 1 plus T2 into log of V3 by V4 whole to the power of -1 by T1 log of V2 by V1. సో ఈ -1 ని ముందరికి పంపించేసేయండి, ఏమవుతుంది, ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 minus T2 log of V3 by V4 by T1 into log of V2 by V1. సో లాగ్ ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయండి, ఎందుకంటే V3 by V4 is equals to V2 by V1. So both are equal. Then efficiency will be equal to 1 minus T2 by T1. We got it. Right? అర్థమైందా కార్నోట్ సైకిల్ ఇంజిన్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా తీసుకున్నాం అనేది? అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ లెర్న్ దిస్, ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకేనా? కార్నోట్ సైకిల్ పైన మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఈ ప్రాసెస్ ఒక్కటి అర్థమైతే సరిపోతుందండి మీకు. ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి, అడియాబాటిక్ ఏంటి, ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ ఏంటి, అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ ఏంటి,
ఈ 4 ప్రాసెస్ పైన మనకి కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది.